Have a good Всем Sunday доброго afternoon to воскресного everyone. дня. Welcome Приветствуем после after the New новогодних Year праздников. holidays. Yes, Приветствую greetings всех. to all. Ну Well, что, returned возвращаемся quietly to потихонечку к work, работе, to к our нашим beautiful прекрасным Esters, эфирам, without без them которых breaking, ломка, as я I так понимаю, understand it, or бывала many. у многих. And me И too. у меня тоже. I just Я просто understand понимаю, that a что lot очень of много information информации needs нужно to be людям успеть transferred to передать people in вовремя. time. Вот Therefore, то же the самое same у thing меня happens to происходит. me. Ну, Well, замечательно, that's значит, мы great. So сливаемся в we are этом merging порыве in this one impulse позитивности. now. In fact, Я I на самом began деле to стала notice замечать, что вот that people люди seem to вроде be как сейчас resting отдыхают, now, но but многие many are getting и sick, and the заболевают. И frosts have морозы hit вот у us in нас в Москве Moscow, ударили, and и many are многие sitting сидят at home. дома. It seems Вроде like I хочется want to поездить по travel to родственникам, всех relatives, поздравлять, но congratulate у кого-то everyone, нос but заложен, someone has a у stuffy кого-то там nose, кашель, someone has a сопли. cough, Поэтому snot. мне пришла в Therefore, голову I came up with the идея idea немножечко to devote a сегодня little time посвятить to время health today. здоровью. Well, Понятно, что it's не clear таким that it's not as простым, simple обычным as our нашим usual ailment, недомоганием, как like runny nose насморк and so и on, прочее, but still а more все-таки более serious серьезным things, вещам, о about which, которых, Валер, Valor, ты знаешь you know a очень много. lot, Вернее, не о or которых, rather, а not о about which причинах ones, but которых about the ты reasons, знаешь очень of which you много. know a lot. Поэтому So let's давай, maybe может have a быть, little chat with немножечко с you on the тобой topic of why пообщаемся such на not very тему того, pleasant почему things are сейчас вообще в happening in the мире world происходят right такие now, which people call не очень oncology. приятные вещи, There are которые all люди kinds of называют онкологией, leukemias. там, лейкозы всевозможные. So Вот tell расскажи, me, пожалуйста, please, в чем, what, собственно говоря, strictly суть? speaking, is the point? Well, Ну, the question вопрос is действительно really очень very интересный, очень interesting, важный, very и мы его important, and we разделим will divide it into на two. Into two два, parts, на две very части, important parts. очень важные части. The first Первая part часть — is это some kind какие-то of natural естественные processes. процессы, значит, What то, we что мы drag from our тащим parents genetically, от what we drag родителей through our energy structures. генетически, то, что мы тащим через память энергоструктуры. И And indeed, действительно, in addition to the помимо genetics that we receive from our той parents, генетики, we которую мы also получаем от carry into родителей, life what we мы с accumulate вами in previous lives in other из bodies. тела в тело, из жизни в жизнь тащим еще то, что мы накапливаем в предыдущих жизнях в других телах. Понимаете? That То есть is, не то, что мы not от what we get родителей, from our как бы от parents, других from тел other bodies. получаем. You Ты were родилась born в in this этом body, in теле, this в этой life, жизни, and и your твое body тело is генетически genetically связано related с to your родителями, но ты parents, тащишь but you еще drag что-то something из else from a предыдущей previous жизни, life, то, что something that записано is в recorded in the energy structure энергетической in this структуре, matrix. вот в этой матрице. Это, Yes, these are да, very это important очень важные aspects аспекты, о that которых modern современная medicine does медицина not talk about at all вообще не and does not рассуждает take into account. и в расчет не берет. That Именно is why поэтому it is very очень important for важно us, parents, to нам, think about how, родителям, at what point we задумываться о start том, children. как, в какой момент мы зачинаем детей. This is what Это can make то, it что possible может to avoid those позволить programs that we already link to the избежать вот concept of karma as they тех are программ, revealed. которые мы уже по мере их раскрытия привязываем к понятию карма. That То есть, ну вот is, по according карме to он karma, тащит из he drags предыдущей from a жизни. previous life. We can Мы avoid можем this, этого избежать, and и I я think думаю, this is что a это very очень important важная separate отдельная topic тема, that о we will которой мы talk about поговорим in the на course. курсе, It is именно о about том, how как to правильно properly conceive children at what зачинать в какой point. момент детей. But Но returning to возвращаясь к ourselves самим and to себе, the issue of health, which is а, always and will still и be к relevant вопросу for a здоровья, certain что time for абсолютно us. And even more актуально, so if we are really всегда starting и to будет еще identify актуально ideas of определенное how время we для can нас. actually go beyond this problem. И тем более, если действительно мы сейчас с тобой начинаем обозначать идеи того, как на самом деле можно выйти за пределы этой проблемы. На самом деле. И ведь It is она so настолько important that it is, важна, I am not что exaggerating how much, находится, in the zone of я interests of не external supervising преувеличиваю ни civilizations. насколько, в зоне интересов вот внешних курирующих цивилизаций. It Это really is. действительно есть. And И how it как is это и and почему why это we will мы consider it in the рассмотрим в process, I процессе, think, of our думаю, нашего conversation. разговора. In Вот, the а meantime, пока we divide, of course, делим, all this конечно, by the все это fact вот that, for на то, example, что, I, как, например, if я, I если did я not в think about детстве anything about this at ничем, all as a ни о чем child, этом не and my думал mother did not совершенно, и think моя about мама it не at all, задумывалась, я I, там, leading in a certain ведя sense a тут disorderly childish в lifestyle, определенном if I смысле have got беспорядочный myself some детский kind образ of жизни, если bronchitis, я схлопотал and там I себе already have it chronic, какой-то then I can бронхит, only для have it меня on the уже one хронический, hand, то take it мне into остается account, только, and с try одной to take стороны, this factor into account, брать well, это в avoid виду any и стараться, exacerbations. учитывая этот фактор, ну, избегать каких-то обострений. Each У of us каждого has из this нас kind of такого рода accumulation обострения с since детства childhood. есть. But Но at the при этом, same что time, важно, what is important,
we have the У нас opportunity, есть if we возможность, consciously если approach мы this осознанно issue, подойдем к этому to begin to вопросу, restore our health, to change начать it. восстанавливать свое здоровье, менять его. And the И sooner чем we раньше мы start doing начнем это this, делать, the тем better, лучше, потому because the что у human организма body человека has есть enormous колоссальный potential. потенциал. Now, Секундочку, just я a выключу second, этот I'm going to turn телефон, off this потому что phone, начинает because it's нам starting to get мешать. in our way. Есть колоссальный There is a потенциал huge на potential for восстановление, recovery, на for регенерацию. regeneration. And И here it is здесь very очень important, важно, first of all, to take another special в look at the первую slag очередь, factor. еще раз по-особому взглянуть на фактор шлака. Slags, Шлаки this это was, is and remains было, the most important program, and the есть most important и problem, остается to which we must devote самой conscious time. важной программой и самой важной проблемой, которой мы должны посвятить осознанное время. Поэтому, если Therefore, мы if we хотим want to talk поговорить about о health здоровье и and как how we нам can better лучше с cope with этим it, справиться, then I would pay attention to the вот, best that our то, civilization has accumulated. то я бы обратил внимание на то лучшее, что накопила наша цивилизация. Our civilization, for Наша example, over the цивилизация, ну, past например, 100 там за or 200 последние years 100-200 in лет, в particular, частности, я бы I would хотел like to обратить draw внимание на attention to Брега, на поля Briga, to the Брега, Briga и field. вот And то, what he что says он about fasting рассказывает is really о something that has голодании, это tremendous potential and действительно opportunity то, if you do it. что имеет колоссальный потенциал и возможность, если этим заниматься. Тем Especially более after после the new Нового года, year, after после these вот этих copious обильных libations возлияний and и eating, поеданий, and поэтому pay обратите attention внимание at night, when in ночью, fact we should когда not на eat with самом you, деле we should sleep with you. мы с вами есть не должны, а мы должны с вами спать. In В general, общем, at this вот moment, в этот we are момент мы loading quite a загружаем lot of достаточно много slags шлаков, от that we которых need нужно to get rid освободиться. of. Поэтому, Therefore, speaking of technology and mechanism, говоря о технологии и о now механизме, we are если moving мы on переходим to к such a такому вот serious серьезному conversation. разговору, итак, So, технологии. technology. Indeed, Действительно, if you and I если мы devote с one day вами a week будем completely to a один hunger день в strike, неделю it will полностью provide tremendous посвящать assistance to our голодовке, body. то это окажет колоссальное вспомоществование нашему организму. For the Ибо process of процесс slagging proceeds more зашлаковывания у нас intensively in our протекает country than the интенсивнее, process чем of процесс slagging and the introduction of расшлаковывания и slags. введения шлаков. It is Надо на эту necessary тему to think about задуматься. this topic. Here, Вот. and И, depending on willpower, ну, в of course, зависимости and от willpower, it depends силы on воли, awareness. конечно. А сила воли, она зависит от осознания. Вот. And И на another это very important накладывается factor еще один is очень важный superimposed on фактор. this. When what we Когда call приходит к awareness человеку то, что comes мы to a называем person, осознание, it comes оно with a certain приходит с inner неким impulse. внутренним импульсом, You know what a такое wish is. желание. Вот я Here I хочу want это to do сделать. it. When this Когда desire приходит какое-то comes, a желание, steady desire, you устойчивое even желание, take ты the даже first делаешь step. первый шаг, There кто-то someone бросает stops курить, smoking, кто-то someone бросает stops chewing. жевать. This Это means означает, that a что person человек has получил вот received этот this вот very очень important важный energy piece so small. энергетический кусочек, такой вот небольшой. She Она entered the вошла в man. человека. Очень-очень Very, тонкая very энергия subtle energy действия. of action. And the И whole хитрость вся и trick and the подлость meanness of the ситуации состоит в situation том, is что that this energy, it can be very easily and quickly эту neutralized. энергию ее очень легко можно и быстро нейтрализовать. That is, we seem to То есть get мы как carried бы away with something else, some увлекаемся kind of чем-то nervous еще, stress comes, приходит какой-то something нервный else, стресс, and we forgot. что-то еще, и мы And we забыли, gave и up. мы бросили, And и это again, кто-то someone положил put a в cigar in рот, his и mouth, and it кончилось all started по-старому. the same way. Here, Вот first здесь of в первую all, очередь I мне would like хотелось to бы draw обратить your ваше attention внимание to the на то, fact что that it is нужно necessary зацепить to этот catch this момент moment of внимания, op-stop. сказать, оп, It has пришел, come. вот отлично, That's теперь great. нужно Now we need to try стараться его not не to lose потерять. it. Концентрируемся. Concentrate, because Вот в at этот this момент point, all все процессы будут processes will протекать flow легче. easier. Of course, Конечно, в ideally, the идеале purification process вот should процесс be очистки, combined with an он annual должен быть biological совмещен cycle. с годовым биологическим циклом. То That есть у нас is, есть we have такие such periods периоды in в the году, year, о which we чем у have нас dedicated a посвящен video, dedicated to посвящена just the cycle of an annual person видеозапись, on the посвящена rise как of раз вот именно energy. циклу годовому Here is своему. such a period of На 12 days of fasting, or a little подъеме more. It will энергетическом flow much easier вот than in a normal такой situation. период в 12 дней, например, голодания или чуть побольше, он протечет гораздо легче, чем в обычной ситуации. That То есть is, мы we можем can sort как of бы wait подождать and do it. и сделать. Because Потому I что know by myself, sometimes я по it can себе be знаю, extremely difficult to иногда enter. бывает крайне сложно войти. In То есть other случаются words, такие such ломки, breakdowns begin, which is a direct что indication that является this is прямым wrong. указанием на то, что это неправильно. It is Нельзя impossible to делать do что-либо anything in в ломках, breakdowns, потому because что в in этих these ломках breakdowns, the энергопотеря energy будет больше, loss чем will be greater энергоприбыли. than the energy gains. Accordingly, Соответственно, мы we либо either wait пережидаем out этот this момент, moment, or we wait for some либо positive мы cycle, дожидаемся and on the какого-то ascent, on позитивного this цикла, energy ascent,
и We на take this step, восхождении, на вот этом энергетическом, на этом энергетическом подъеме мы делаем вот этот шаг. but Но I'm я не not предлагаю suggesting вам, that тем you, не менее, nevertheless, give up the отказываться opportunity от to возможности try. пробовать. For Я, example, например, I will not не hide строю some good какие-то old times. старые In order to добрые go on времена a для hunger того, чтобы войти strike, в голодовку. I Я first сначала ate a съедал whole целый cake. торт, I и just после knocked him лупил whole with его a spoon, целиком like ложкой, this. вот так. I ate, Наелся, and after that I а went on a после hunger этого strike easily, заходил в because I голодовку didn't легко, want потому to что eat. есть не хотел. I've Или already eaten переел. too much. Да, это экстрим. Yes, it's extreme. But Но тем не nevertheless, менее, тем не менее. after От all, шутки let's move on from the joke to the перейдем все-таки important thing к that we тому should важному, always что, pay на что мы attention должны to. всегда обращать внимание. I'm Вот сейчас turning on the все-таки screen now. This is the это conclusion вывод of шлаков. slags. Самым The most оптимальным optimal and most и effective самым way to эффективным remove способом вывода toxins шлаков is, of course, является, a hunger безусловно, strike. голодовка. There are Голодовки hunger бывают, как strikes, мы as we сегодня are уже going to будем say говорить, уже today. говорим, We are это already неделя, saying, сутки this в is a неделю weekly мы one, голодаем. we will guess a day a week. Значит, Or there is либо another way through which we can enter. This есть is when другой you and I способ, take food in the morning через который between мы можем family войти, 8 in the это morning. когда мы с вами принимаем пищу утром, между 7 и 8 утра, We ate and поели we и don't больше accept ничего anything else, не only принимаем, water. только воду. Well, Ну, we можем can какие-то take some фрукты fruits that will принять, drain our которые intestines. будут дренировать наш кишечник, And и we leave. уходим. Pay Обратите внимание, attention. видишь, мы с тобой See, you как бы так globally seize the глобально moment, захватываем given that the момент, fact that we учитывая speak того, about что ourselves тот and факт, our что мы listeners. говорим That this и о question, себе, I hope, и о will be наших слушателях, interesting in ancient Egypt, которым этот not вопрос, only надеюсь, in будет Egypt. интересен. В Древнем Египте, и не только в Египте, Египет, Egypt, he он kept this сохранил knowledge in в себе himself. вот это знание, They и were они были very очень good, хорошими, obedient послушными students. учениками, And и due в to силу the того, fact что на that a их lot of глазах amazing происходило очень events много took place удивительных before their событий, eyes, which were preserved in their которые historical memory as в их sacred events исторической памяти associated with сохранились как gods and священные demigods. события, They not связанные only с took food богами и only before, полубогами, вот они мало того, что принимали пищу только only during the только в daylight период hours, светового дня, that то is, есть как только as soon as night came, they приходила stopped ночь, они eating, and переставали this, as a rule, принимать is пищу, а somewhere это, around как правило, 5 где-то в o'clock in the порядке 6 часов evening. вечера, после After чтения уже singing, ничего they не did not принимали. take anything. Они They regularly регулярно cleaned the intestines чистили with an кишечник enema. с помощью клизм. They took a melon, and so on. In general, they prepared it, they did it. This Это is a очень very полезный, useful, очень very эффективный effective способ, way, which I на specifically который я draw your специально обращаю attention ваше внимание, as коль soon скоро as у we нас с have вами this сегодня разговор conversation такой today about the о пользе, что мы benefits that можем we can сделать make from из what we have того, at что у hand нас есть in под order to руками, feel quite a для different того, color, a чтобы different state of почувствовать life. совсем другую краску, другое состояние жизни. Вот. But the Но Egyptians in this у case have египтян one в small данном skew. случае есть один перекосик небольшой, They они did это it twice a делали week. 2 раза в неделю. Вот. Of course, Безусловно, 2 it раза is в not неделю делать не necessary to надо, do it twice a потому week, что мы because нанесем then тогда we will deal непоправимый an удар по нашей irreparable флоре blow to our кишечной. intestinal flora. Вот. Enema is Клизмование recommended, of course. It рекомендуется, should его, be конечно, done at нужно least once a делать month. минимум 1 раз в месяц. Here, Вот. Для in того, order to чтобы withdraw from the вывести folds of the intestine, из there are склада certain кишечника, вот accumulations there that are там, где very есть difficult определенные to remove. накопления, Due to the way the которые очень intestines трудно are вывести в arranged. силу того, как устроен кишечник. Поэтому, Therefore, когда when you такого рода carry out this тестование kind of priming, осуществляете, я вам I советую advise делать you to do всевозможные all kinds of приседания, там, squats, наклоны, bends, extensions in разгибания в different разные стороны, directions, чтобы мы so that we немножко push different areas of the intestine толкали a разные little зоны bit here кишечника and и push оттуда everything все out from there. выталкивали. При The этом water should be вода warm, должна быть and it would be good if you put a теплая, little bit of и sea хорошо бы, salt. чтобы вы туда добавили немножко морской соли. Sea Морская salt соль absorbs хорошо all sorts абсорбирует of разного nasty рода things гадости, well. It comes out later. выходит потом, And и this вот is это тоже also a очень very важный момент. important point. We are Мы говорим talking с to you вами in this таким way about образом such basic о or rough formats of this таких slag, then we will основных, call it что ли, this. грубых This is what accumulates in the intestines. форматах этого шлака, назовем так, это вот то, что накапливается в кишечнике. And И so, enema and get итак, hungry. клизмование и проголодь. This Вот is actually, I'm not это afraid of this на word, самом it's a деле, balm. не побоюсь этого слова, это бомба. You will Вы feel completely почувствуете different совсем states, другие especially from состояния, living особенно half-starved. от жизни впроголодь. Try it, I Попробуйте. advise you. Я вам советую, And и I can я say, могу looking сказать, ahead, that if you do забегая this, наперед, что then если quickly вы enough это you will feel a будете state, делать, after which you will то want to run to достаточно St. быстро Petersburg
come to вы find me, thank почувствуете me. состояние, Olga после too, которого захотите hug. прибежать в Питер, приехать для того, чтобы найти меня поблагодарить, и Ольгу тоже, а вас Guys, вот everything is ребята, cool, круто, everything is здорово. great. Действительно, это очень Indeed, эффективная this is штука, a very effective thing которую that the gods have also practiced. практиковали и боги. I Надо must сказать, say что те, that кто сюда those who came приходил, here, these будете are the Anunnaki, они Anunnaki, тоже всем they этим also свое did время all this занимались, at one time, about о which чем records have been preserved сохранились in ancient записи texts. и в древних текстах. Well, speaking globally, Ну, если it's говорить not just the глобально, то не Mahabharata, только it's not just the Махабхарата, не Vedas. только Веды, It там says обо about всем all этом this все in one world сказано. or another. So, Итак, это these такие are such грубые rough аспекты. aspects. Теперь Now about по the subtle поводу тонких aspects. аспектов, вот здесь, Here вот we здесь need нужны wands, the жезлы, caduceus of жрецы Horus, and Егора salt baths. и солевые ванны. Вот. We will Нюансы consider мы the будем nuances. рассматривать. Very, Вот very очень interesting. интересно, Detailed когда вы nuances нюансы are уже в already in курсе. the know. Вот It is здесь very important to очень take into важно account certain учесть features of the определенные structure of the особенности human energy строения нервной structure. структуры человека. We Мы will об talk этом будем about this говорить separately. отдельно. That's Сейчас not what у we're нас talking разговор about не об right этом. now. Сейчас мы Now говорим о we том, are а что talking вот about what I я would вам advise you, посоветовал right прямо from the new начиная с year, нового, after вот the с Нового года, holidays после in the new праздников, в 23rd новом year, to 23 do. году, What to делать, accustom к чему себя yourself to in order приучать for для того, life чтобы and жизнь health to change for the better. здоровье изменились к лучшему. So, salt Итак, baths, солевые an ванны, ordinary bath of обычная ванна, 200 200 liters, литров, 2 2 kilograms of килограмма sea морской salt, соли, 40 40 degrees of градусов temperature. температура, жезлы в Wands руки, dived into the нырнули hands, и and wands жезлы в into the воду. water. Итак, So топите. stick around. The first Первые 2 2 weeks недели every day, каждый the день, remaining time is up оставшееся to 3 время months до every 3 other day. месяцев через день. And Вот now, через in 3 3 месяца months, discoveries are waiting for you. вас ждут открытия. What Какого kind рода of эти открытия discoveries могут can быть? there be? Well, I Ну, promise you, these will be unexpected я discoveries. обещаю вам, это будут неожиданные открытия. Very Очень неожиданные. unexpected. The main thing Главное, is that чтобы you у have вас a в доме bath была in your ванна. house. The main Главное, thing чтобы is вы that you не are not too поленились и это lazy to do сделали. it. Вот, Because потому что today, на our сегодня civilization has nothing more effective, nothing thinner. ничего эффективнее, ничего тоньше у нашей цивилизации нет. And there Еще won't be a определенное certain время time не yet. будет. Rather than Нежели this, вот at эта, first на glance, первый a взгляд, simple простая technology, but технология, which gives an amazing result. но которая дает потрясающий результат. Вот. Поэтому Therefore, если if in the new в новом 2023rd year you 2023 tell году yourself everything, I have made a decision. вы себе скажете все, я принял решение, Уvarov Uvarov меня, seems to походу, have убедил convinced me in в this этом деле. case. And И start, начнете, and а then потом don't не jump off for соскочите some по reason. какой-то причине. And И these вот эти 3 вот months, 3 these sacred месяца, 3 months, you will священных 3 do it. месяца, вы это проделаете, I я вам promise you. обещаю, I я вам guarantee you that гарантирую, you will then become very bright что вы representatives потом of a group станете of people who spread this knowledge очень among your loved ones. яркими At least, the Russian представителями группы effectiveness of it людей, is simply amazing. распространителей этого знания среди близких, как минимум, потому что эффективность его просто потрясает. Here, Вот. and И one еще more момент. moment. We talked Мы about говорили oncology сегодня об today. онкологии. 70% of the 70% causes of the onset of причин cancer are начала in the large онкологического intestine. заболевания находятся именно в толстом кишечнике. Exactly. And И this is no это secret to не anyone, секрет except ни для for those кого, who are за not исключением тех, interested кто in не their health. интересуется своим здоровьем. Связан This is due Связано to these это very именно coarse вот с этими intestinal самыми гнилыми slags, кишечными which can be шлаками, deduced based on what I have already told you using enemas. которые можно вывести, исходя вот из того, что я вам уже рассказал, вот используя клизмование. This is Это a очень very эффективный, effective, самый fastest, быстрый и and правильный correct way. способ. But there Но is тут one есть more еще point to один pay attention момент, на to. который надо обратить внимание. This is Это the так so-called называемый oxidizer atomic oxygen, окислитель which is атомарной produced by our кислороды, body. который вырабатывается нашим организмом. Another Еще один very очень important важный аспект, на aspect that is который worth paying attention стоит to. обратить внимание. I think Я some думаю, of you что have heard кто-то about it, some have слышал not. об этом, кто-то нет. We are Речь talking идет about об hydrogen peroxide. перекиси водорода. Indeed, Действительно, our наш body, организм, it он produces hydrogen вырабатывает перекись peroxide водорода in a в certain определенном amount in количестве, natural conditions, в but естественных due to the природных fact that we условиях, take food, но в силу that того, is что highly мы enriched with принимаем different semicates, пищу, different foods, and сильно so on, so обогащенную on, разными so on. силикатами, разными ешками и прочим, Plus, плюс к we have этому у nervous нас нервный stresses and стресс much и more. многое другое,
Our Наша internal внутренняя factory, фабрика, it is not она able to не в provide these состоянии emerging needs for this обеспечить different эти oxygen. возникающие нужды в этом атомном кислороде. Его It's просто just not не enough. хватает. Плюс Plus, ко there is всему еще also a и way of образ thinking. мышления. Our food Наши cravings lead to the fact that our intestines with you, it latches. пищевые пристрастия приводят к тому, что наш с вами кишечник, он защелачивается. I Я emphasize. подчеркиваю, Latches? защелачивается. Because Потому there что are есть some, let's call it teachings, некие, which speak strongly about that, very назовем это loudly. учениями, которые сильно говорят о том, очень звонко, As как a rule, правило, the звон ringing стоит is all over на Tverskaya. всю Тверскую. That О we, on том, the что мы, contrary, наоборот, acidified our зачислили intestines. свой кишечник, We нам need надо to snap and защелачивать, stuff and прочее, stuff. прочее. I Я am сейчас not не going буду to move in the direction of stigmatizing those двигаться в people who do направлении not think about what harm they are doing to клеймления people позором by тех людей, bringing которые this не incorrect задумываются, judgment какой to the вред они наносят surface. людям, вынося на поверхность вот это неверное суждение. So, we Итак, don't нам не have enough хватает с вами oxygen with кислорода, you, нам не but we хватает don't have кислоты enough of this кислорода. peroxide. И And что what очень is very важно, это important, особый вид, this is a special kind that we который can't мы find in fruits, не можем herbs, or подчерпнуть anywhere ни в else. фруктах, ни в травах, нигде. Поэтому Therefore, прием the intake of кислорода hydrogen абсолютно peroxide, it оправдан. is absolutely justified. The dosage Дозировка of перекиси hydrogen водорода должна быть peroxide строго should be strictly определенной. defined. And И here здесь are вот эти these схемы, schemes that are которые usually предлагаются offered, обычно, they are not они correct. не верны. It does Здесь не not take into учитываются account the особенности peculiarities of энергетического the цикла intestinal кишечника, energy cycle, within в which рамках and in которого general, within the и вообще в mechanisms in which рамках these very механизмов, important life exchange, в energy которых exchange живут processes live. эти очень важные жизнеобменные, энергообменные процессы. So, Так вот, everything is built on the principle of rhythm. все построено на принципе ритма. Just Как as наш our с вами annual годовой cycle цикл has a имеет period of rise период and a подъема period и of период decline, спада, so during the day, during the так в day, течение during the month, суток, в we have our течение periods дня, of rise and в periods течение of месяца у decline. нас свои периоды подъема и периоды спада. Even when Даже you когда and мы I с вами take a medical принимаем drug, медицинский it must be препарат, subordinated to this он particular должен rhythm. быть подчинен вот этому ритму определенному, In order для того, for its чтобы его effectiveness to be эффективность была maximized, максимальна, but at the same но при time, этом the body missed this drug effect. организм пропускал вот это вот медикаментозное воздействие. Поэтому Therefore, здесь it is очень very важно important to take into учитывать account не not только only the ритм rhythm, the internal biorhythm внутренней of the деятельности body, организма, but но also и the внешний external rhythm of the ритм moon. Луны. Тем Moreover, более, the что moon factor has для appeared наших relatively биологических recently структур for our фактор biological Луны structures, появился относительно недавно, some каких-то 12,000 years ago. 12 тысяч лет назад, ну Not не 12, 12, but скорее, rather скажем так, 14,000 14 years тысяч ago, лет назад the Луны moon не was было not on the horizon. на горизонте. It has Она appeared появилась недавно, recently, и and therefore, on the one поэтому hand, we influence, мы, or с одной rather, стороны, we feel the influence of the влияем, moon on ourselves very мы clearly. ощущаем влияние Луны на себя очень четко. I Я think думаю, that что each of us каждый has из a нас pronounced выраженное influence, влияние feels this ощущает это influence. влияние. And this И это influence, влияние, first of all, оно, shows how important these во-первых, говорит о factors том, of the magnetic насколько fields of certain cycles важны are. вот эти вот The position of the факторы planets. магнитных полей, определенных циклов, положение планет. Here is a Здесь же kind of есть numerology energy своеобразная structures, the interaction of the chakras, and so on. нумерология энергетических структур, взаимодействие чакр и так далее. That's Всё, it, мы we are начинаем beginning понимать, to что это understand what it есть. is. And since it А is раз это there, есть, we мы must должны take it это с into вами account with учитывать. you. Поэтому Therefore, я I сразу want to хочу say right сказать, что away прием that taking перекиси hydrogen водорода – это peroxide, прием as well as препарата, taking the это drug, даже we should take some kind of какая-то practice практика and или medications, медицинский taking into препарат. Мы account должны this принимать, cycle. учитывая этот цикл. The cycle Цикл is on the на rising, on the восходящей, growing, meaning the на moon. растущей, имеется в виду, Луне. So, Итак, going back to возвращаясь hydrogen к перекиси peroxide, водорода, we do not мы accept it, не as you принимаем can ее sometimes как find information about it on the об этом internet. иногда можно найти There are 30 drops информацию в for some интернете, time, so we и там drink 30 in 30 any капель case. в течение какого-то времени. Вот мы пьем по 30, ни в коем случае. This is a Это huge harm to the human колоссальный body, вред to the для intestines. организма человека, для кишечника. We take it Принимаем drop по by drop каплям, and take и it like принимаем this. так. If Если your у вас intestines are in a кишечник more or более less normal наполненный, state, то по then одной we капле, start from it 1 one глоток drop at a дали. time.
If you Если already have образ it у вас significantly значительно slagged, зашлакован, then we have 2 тогда drops for у the нас за module. модуль считается 2 капли. So, Итак, for для consideration, рассмотрения we take вернодумия. 1. So, Итак, a 12-day 12-дневный cycle. цикл. At the На beginning on the начале, growing на moon, растущей луне. a drop Капля, is the первый first день, day, второй день the капля, second day is a третий день drop, капля, the third day четвертый is a 3 drop, капли, the fourth is 2 drops. пятый 3 капли The и fifth так is далее. 3 drops and 10 so on, капель 10 drops на ends just on окончательно the закрывается 12th day. 12-й день. After После that, чего a делается break is перерыв made for a на week, недельку and и again the опять то same же thing. самое. A break for Следует a week, недельку и and опять то же again the same самое. То thing. есть мы начинаем That на is, растущей луне, we потом start мы on the не growing moon, соответствуем then we этому don't ритму match this Луны rhythm of the в moon течение for 4 4-5 or 5 модулей modules таких. like this. А And then затем throughout our в life on the течение growing всей своей moon, we жизни take drops once a на month. растущей Луне раз в месяц мы принимаем по Drop, каплям, капля, drop, капля, drop капля, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 и 5, так далее. 6, and so on. Then Тогда our body наш perceives this организм artificial drug. воспринимает этот препарат искусственный. Because, Еще once раз again, повторю, there is в not a природе single product нет in nature ни where we одного could get this продукта, drug. где бы могли бы получить этот препарат. Раз Since we мы do not have не this имеем этого product, we can продукта, use то it. мы It is можем justified воспользоваться by the препаратом fact that it is made by тем, что chemical сделано means. вот, как бы, химическим путем. The Вот, горькость должна peroxide быть should be 3%. 3%, and in И, в general, общем, you do it. делайте это. This is a Это very, I очень emphasize, powerful way to solve отчетливый, problems of the large intestine. мощный способ решения проблем толстого кишечника. And we А have у a нас с factor of the вами immune system, and its фактор strength is иммунной connected with the системы и intestines ее and with the spine. сила связана с кишечником и с позвоночником. We А will talk позвоночник about the его spine выделяет separately. отдельно. Поэтому Therefore, pay обратите attention to внимание на hydrogen эффект угроза, peroxide. This is это extremely, колоссальный extremely канализатор important. For an на enema, клизмование. this Это is крайне extremely, важно. И extremely important. тогда мы And с then you вами and I will get a factor получим of powerful фактор stimulation of the immune мощной system. стимуляции иммунной системы. I want Я to go хочу back a вернуться на step шаг when you were назад, talking когда about ты baths говорил and про about the ванны fact that и it про can то, give что это some может kind of дать cosmic какой-то effect. космический эффект. Tell me, Вот расскажи, please, пожалуйста, о what is том, the каков mechanism of механизм action of salt baths with действия rods, солевых and what ванн с exactly do жезлами they solve these и baths? что, собственно говоря, они решают, эти ванны, How как do они they улучшают improve health? здоровье. Well, Ну, in на самом fact, деле, this эта technology, технология for при all всей its своей external внешней простоте, simplicity, it, она, of конечно, course, could only come to дает mind прийти for в people голову who have a только cosmic людям, way of thinking or имеющим something. ну, космический образ мышления, что ли. Скажем так. Look, Смотрите, I'll try to describe the mechanism. попробую описать механизм. Our У нас skin с is the вами largest endocrine gland, кожа– это самая большая эндокринная железа. and there И is на on the поверхности surface of the кожи skin. есть, Here we вот, can see them мы like these можем sweat их видеть glands, как and there такие are also потовые energy железы, spiral вот что-то vortices. такое. Вот там еще есть энергетические такие спиралевидные завихрения. They are Они very являются important очень sensors важными through which the сенсорами, body receives a huge amount of information from the через external которые environment. организм получает огромное количество информации из внешней среды. Here is Вот, the information информация, которая that is крайне extremely необходима necessary for our body, нашему our immune организму, system. нашей иммунной системе. These Эти sensors, сенсоры, they are directly они connected with the entire напрямую internal system, связаны со with the всей entire organism внутренней of a системой, multidimensional system. со всем организмом многомерной I системы. emphasize Вот that то, this что is надо very понять. important to understand. When we pour a Когда bath мы с and put 2 вами kilograms of sea salt in наливаем there, ванну this is и a туда concentration кладем of salt, 2 similar килограмма to the морской соли, concentration in the Black это Sea, that is, концентрация соли, natural. подобная концентрации в Черном море, естественная. Copper Медь и zinc цинк is a – это harmonic гармоническая pair, пара. and when we Когда мы lowered it all опустили into эту salt соленую water, воду, everything, we have у this нас с potential вами difference резко sharply increases. It becomes разность very потенциала pronounced. повышается, она становится очень выраженной. And И between the между right and правой left и sides левой of the body, сторонами the тела process of charge начинается draining, процесс energy exchange, стекания and заряда potential энергетического equalization обмена begins. и выравнивания потенциалов. In addition, Помимо этого, the hypothalamic pituitary гипоталамо- system, the гипофизарная projection система, of which is проекция located которых here, находится вот здесь, in the в центре center of the ладони, palms, immediately gives out a set тут of же programs. выдает набор программ, These это are the control управляющие commands команды, that we receive from above которые through the мы channel, получаем through the shoe from the Creator, свыше, whose через cell we канал, are. через шу, от Создателя
клеточкой которого мы являемся. We will Об talk этом about this механизме, mechanism вот later об in the этом мы course. будем говорить позже на курсе. This is a very Очень interestingly интересно arranged устроенная system, система, amazing. потрясающая. But Но for пока мы now, we are говорим talking about именно о salt садовых baths. ваннах. Итак, So смотрите, look from here and through the отсюда internal system, и through the через central, through the внутреннюю peripheral system. систему, через центральную, через периферическую систему. All Все these эти management управляющие teams, they are команды, starting они to arrive начинают at those поступать places where we have на some те problems места, где in у order to нас correct есть them. какие-то проблемки, для того, чтобы их скорректировать. So, Так вот, our main основная problem проблема наша today, сегодня, our each of наша, us, is каждого that из we нас have состоит в том, accumulated что so мы many за different kinds жизнь of накопили violations in our столько разного lives, рода нарушений, that this что данный signal, it сигнал, does он not pass просто in its не pure проходит. form. He is Он constantly постоянно locked где-то up somewhere, запирается, and the и information he has not received is not work done. недополученная It is not информация, corrected problems that это не accumulate, проделанная работа, well, with это all не the consequences скорректированные that проблемы, follow которые from this. накапливаются, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Look, Смотрите, a few more еще words несколько about слов how о it том, works, как это for работает, example, например, в within the рамках human energy энергетической system. системы человека. For Например, example, we have somewhere, у нас well, где-то, let's ну, just say, скажем так, вот there is a problem somewhere that где-то needs to be corrected in the возникла body. проблема, которую нужно в организме скорректировать. Hypothalama, Гипоталамная hypoceric гипофизарная system система, sends a она signal for посылает сигнал на correction. коррекцию. This is Это, как usually a правило, weak слабый electrical электрический signal. сигнал. It У has него its есть own своя energy энергетическая component, but составляющая, у него есть nevertheless, it сигнал. is a signal. И вот он пошел And к so he энергоканалу, went through the energy и channel, он and he goes идет through the через так so-called называемые acupuncture акупунктурные points. точки. These Эти acupuncture акупунктурные points, точки, они they are a kind своеобразные of recipients получатели and и transformers of this трансформаторы вот flow. этого вот And this is потока, not only а an это не electrical только signal. электрический сигнал, Because we have потому an что у нас с energy вами channel, it is combined with the энергоканал, он vascular system, совмещен с which we сосудистой will системой, also talk about о чем separately. тоже будем отдельно говорить. In other То есть words, там there is целый a whole set набор of important data важнейших that play a данных, crucial role in которые metabolic играют processes решающую роль and energy в processes метаболических in the процессах, body. энергетических процессах в организме. In other То есть мы words, we получаем get this volume какой-то with some kind of акупунктурной точкой вот acupuncture этот point, объем, it он is grasped, схватывается, distributed, распределяется, and движется moves on. дальше. It comes at Доходит the до next следующей point, точки, а and тут у here нас we это have a запущено. plug. That's Всё, it, пробочка. Corky. So, Так, if it does not pass this signal, раз он не then our проходит этот system, сигнал, the то body, тогда the endocrine system, наша the с immune вами system, and система, so организм, on, they эндокринная amplify система, the иммунная intense система и так далее, signal, они but it does усиливают not pass. интенсивный сигнал, а он не проходит. They are Они then тогда по for the третьему third разу, time, and he will и он fight будет until биться there до is an тех пор, energy пока в этом redundancy in месте this не place due to возникает obstruction. энергетическая избыточность в силу непроходимости. And А energy redundancy is энергетическая heating and избыточность – inflammation. это нагрев и воспаление. It's Это like как receivers, when there are these приемники, wires когда between the parts, the между деталями so-called есть вот эти energy проводки, channels, так называемые and if one of them энергетические starts to каналы. heat И up. если один Then из at них first начинает we start to нагреваться, feel that то мы something is сначала wrong with the receiver, and начинаем then ощущать, it что just что-то burns с ним out. не то, а потом просто перегорает. This is the Вот это и problem есть that leads to the проблема, destruction of которая the ведет к body. разрушению организма. When we Когда lower мы your с вами body into опускаем salt water with ваше rods, тело and в this воду signal does или not в pass, then it влагу, begins to и pass through этот the сигнал вот peripheral, тут не проходит, through то the тогда он skin, начинает through проходить these через sensors. периферическую, через кожу, через вот эти сенсоры. That is, То есть on the other с hand, другой they come стороны in and the заходит, и correction of rhythm начинается коррекция disturbances in нарушения this ритма в zone этой зоне. begins. That То is, есть, in по fact, сути the дела, signal sent by the сигнал, hypothalamus, the посылаемый pituitary гипоталамой system. гипофизарной All these системой, control commands that we receive from все above эти through water, управляющие through команды, sensors on the которые мы skin, получаем get свыше, access to the interior of our body without через problems. воду, через сенсоры на коже, получают доступ к внутреннему интерьеру нашего организма без проблем. That's Вот why this почему technology эта is absolutely технология brilliant, simple, and абсолютно effective. гениальна, проста и эффективна, ну, There is не с nothing чем to сравнить compare how качественно. effective. Therefore, I want to Сразу warn хочу you right предупредить, away that literally что after 2 weeks of using буквально this через 2 technology, недели you использования will такой feel a physical технологии вы craving. почувствуете физическую тягу. That is, as То some есть, say, you как, start to get как говорят addicted. некоторые, начинаешь That is, наркоманить. you got То up есть in ты the утром morning, встал, and the first и thought первая is what a мысль, buzz. Now какой I'm coming кайф, home сейчас from я work. приду с Now работы, I'm сейчас going to get залезу into the в tub. ванночку. No, Нет, I'm я going сейчас to сначала get in the залезу в tub now, ванночку, and а then I'm потом going пойду to на work. работу. То That есть вы is, будете you will wake up просыпаться для in того, order to чтобы get into залезть the в tub. ванночку. Do not Не be afraid of пугайтесь this этого condition, состояния, because потому it is что это absolutely нормально normal. абсолютно. But this Но и will это also be будет an показатель indicator того, that you are moving in the right что вы direction. движетесь в верном направлении.
Well, Ну, а then this дальше вот buzz, этот кайф, it will он будет transform into a buzz of such a трансформироваться в general кайф body, такого and then a planetary scale, общетелесного, а потом when планетарного a lot масштаба, of things когда in your life море will очень change in многое в an вашей жизни unexpected way. изменяется неожиданным образом. Therefore, Поэтому I еще want раз to хочу вас много emphasize once подчеркнуть, again данная that this технология не technology has имеет no аналогов analogs на in самом fact деле on на Earth. Земле. So I Вот. want you И to pay я бы attention and хочу, use чтобы вы it. обратили внимание и воспользовались. And that's Поэтому why все эти hydrogen предложения, peroxide is 70% of 70% oncological diseases you remove, онкозаболеваний вы and the снимаете, rest you finish off with wands in salt а baths, and you will остальное be happy. вы добиваете вот жезлами в солевых ваннах, ну и будет вам счастье. In То other есть, по words, сути, in fact, получается, it turns что out that this эта technology simply технология helps просто to subdue помогает the body починить in организм в places тех where we местах, do где мы not даже even не know знаем, that что there у may них be any есть какие-то problems. проблемы. We may not Мы-то know as сколько much as we угодно like. можем не знать. He Организм knows the он знает. organism, but the system Но is so arranged так that устроена if there is a система, что violation of the patency of если energy есть channels, нарушение проходимости then he cannot энергоканалов, break through. то он не может пробиться. The endocrine Эндокринная system система sends signals for correction, they do посылает not сигналы на pass, коррекцию, они не проходят. and Понимаете? she И ей can't не reach this достучаться unattainable до place. этого вот недосягаемого места. And in И this в этом sense, смысле salt baths are солевые just a ванны cosmic это existence in просто fact. космическое вспомоществование на самом деле. There is Это simply равно no по equal in terms of по simplicity простоте и and ingenuity гениальности of решения. solutions. And И in по terms of эффективности, конечно. efficiency, of course. Oh, О, Red Red even даже к came ним to me? пришел. Yes. Да. Ну, Well, значит, тогда then, the самое best thing лучшее, that что we мы can можем do сделать after such после stormy таких бурных holidays, праздников, who have каковы not had они были such, таковыми, is, strictly speaking, это, to take on собственно говоря, взяться ourselves за to себя, renew. обновиться. Yes, Да, half-starved сначала at first. впроголодь. Давайте Let's do так. this. Утром, In the если кому-то morning, if тяжеловато, someone is утром hard, 8 in the morning, покушали, потом then ничего не nothing to кушайте, eat, or или just сразу go так after a идите drink после in such a узрения famine. в такой вот голод. I advise you to look Советую at the сейчас calendar. We посмотреть там по just had a календарю, full у нас moon, сейчас с вами now было we are on the полнолуние, сейчас мы decline. наспали. Then you can, in Вот, principle. вот тогда вы And now можете, you в can принципе, start the сейчас можно hydrogen начинать цикл peroxide синтез cycle водорода, if если you вы have никогда never этим done не it. занимались. Get started. Начинайте. I Я think думаю, that что after the first 12-day после course, первого вот you этого will already feel a курса huge difference in 12-дневного the вы state of health уже again and again почувствуете and колоссальную again. разницу в Friends, состоянии внутреннего. 70% of the causes of cancer are in the large intestine. 70% причин онкологического заболевания в толстом кишечнике. Want to Хотите avoid? избежать? It's Всё simple. просто. Перечислю Hydrogen продукты. peroxide is 3% Регулярно regular, and there are ешьте. no problems. Well, Ну что then, же, on this тогда wonderful на этой note, прекрасной wonderful ноте, tips that will прекрасных help us советах, significantly improve our которые помогут lives, нам улучшить both существенно physically нашу and жизнь, energetically. и физическую, и I энергетическую, propose then, предлагаю strictly тогда и, speaking, собственно to говоря, complete our завершить beautiful наш healing прекрасный session. сеанс I will not be целительства, afraid не this побоюсь word. этого The слова. Soviets, yes, Советов, да, exactly. именно. In На самом деле, fact, очень very правильных, correct, очень very дельных sensible советов. advice. И And это these are tips that советы, have a very deep background, and if которые you find an имеют очень opportunity to глубокую study the history of предысторию, и если hydrogen вы peroxide, найдете how it was возможность used, in поизучать, particular, in например, connection with историю Vladimirovich всех этих Lenin, великих and народов, so как on. она применялась, в частности, в связи с Владимировичем Лениным, ну и так далее. There Там are a много lot всего of интересного, interesting то things вы there. найдете Then you will find a huge колоссальное confirmation of подтверждение what тому, we о are чем мы talking говорим. about. And it Вот. is И not не by chance that случайно hydrogen peroxide, as a drug with перекись colossal водорода, как препарат, capabilities, обладающий remains колоссальными somewhere in the shadows возможностями, to this day. по They do сей not день talk остается about it, где-то в тени, because о нем getting не up is an говорят. ancient name. Потому что и вставить You туда его не remember, надо. Помните, peroxide перекись стоила cost 3 3 копейки. kopecks, and some А drugs from the какие-то West препараты did из not Запада, cost они стоят terrible money. кошмарных денег. But at the same И при time, этом перекись водорода hydrogen решала вопрос, peroxide который эти solved препараты не issues that решали. these drugs did not solve. Вот. И So смотрите, look who кому это benefits from выгодно. this. То есть In это other просто words, чистая it's just a pure экономика. economy. It's Для effective вас for you, it's эффективно, great for здорово за 3 3 kopecks. копейки. That's how you do not Вот. И spend тем money on самым вы expensive не drugs, тратите деньги do на not дорогие poison yourself препараты, не with отправляете chemicals, себе химию, and ну и so прочее, on, so прочее. on. That is Сплошные плюсы. solid advantages. Well, Ну и сегодня today еще хочу I also обратить внимание want to наших draw the слушателей, attention of our что мы listeners that we затронули have touched upon многие many такие such интересные interesting темы, topics которые that мы we will будем раскрывать, disclose, or вернее, rather Валерий Valery will будет раскрывать disclose in the в course that курсе, he is который он preparing. готовит. It Это will be a будет free безоплатный course, курс. but the bottom Но line суть в том, is that что when we are broadcasting and мы, posting ведя information on эфиры YouTube, и we do it выкладываем out of the информацию на general YouTube, concept, делаем and это the essence of вырвано the из course общей is to концепции, submit а information суть курса in в a том, very чтобы structured and подать consistent way информацию so that очень it settles down структурированно in the и right way, последовательности, with an чтобы она understanding of all the улеглась nuances of what is правильно
happening. образом, с пониманием всех нюансов происходящего. Therefore, Поэтому, as a собственно matter of говоря, fact, многие many points моменты from из what has been said сказанного
will be Будете covered in the освещаться в course. курсе, So так keep your что finger on the держите, как pulse, говорится, as руку they на say, пульсе, so чтобы that later потом you will быть be среди among the первых, first кто to start начнет taking this проходить этот course. курс. I Еще раз repeat повторю, курс again, будет the course will be бесплатный. free of Ну, я просто charge. хочу, Well, I чтобы just want you у to вас have a в concept сознании formed in your сформировалась mind. концепция. I remember one Вспоминается fragment мне from a contact that took place in the 77th один year. фрагмент I have из already контакта, mentioned it. This is a который contact with состоялся в Soraya 1977 Marina году, я о нем Gaynalina, уже упоминал, это контакт с Сурайей Мехиной Гайнуллиной, представителем representatives of a очень-очень very highly высокоразвитой developed цивилизации. civilization. Очень высокоразвитой. And there И вот was a там прозвучала thought мысль, that I think которую, we я should считаю, always мы keep должны somewhere in всегда our где-то memory. держать в памяти своей. Вот. There they Там речь talked about the зашла о distances from which they расстояниях, came с to которых они Earth, пришли how на far it Землю, как all далеко is. все это находится. Вот. Не могли бы, она Could спросила, you не могли бы explain вы to me объяснить where it мне, is? где это, вот. м, And he И explains to her that you он ей understand, объясняет, что, it will поймите, be very мне очень difficult сложно for это me to сделать, do this with the terms you имеющими у have. вас терминами. Well, Ты говоришь, here ну I вот am, я I'm вот, a biophysicist. я Well, биофизик, I ну know a там little немножко bit знаю there. основное. Try to Попробуйте мне там explain it to объяснить, me, что they're такое like биофизика. biophysics. And Тогда then он he говорит, вы says, понимаете, you understand knowledge, it cannot be знание, science. оно не может быть по наукам. It's Оно either либо there or есть, it's not либо его there. нет. And И that's вот what I'm то, к leading чему you я вас to, who веду, is called to то, к what, чему, and will lead собственно, you in our призван course, и будет is to вести get вас this наш курс, concept, knowledge. это к получению вот этой концепции, знанию. And then А you won't дальше have to, вам не consider нужно all уже this будет как-то knowledge from the рассматривать point все of эти view of концепты или physics, физика, или geometry, геометрия, no там, matter неважно, what. неважно что. You will have У a вас будет complete целостная picture, картина, and you will и understand вы clearly будете what is essential, четко what is понимать, not. что является главным, что нет. And what else И, can you say? Tell me. собственно говоря, что тут еще можно сказать, скажи мне. There is Не no надо need ничего to заучивать, вы memorize будете anything. You will be an экспертом в expert этом in this вопросе, matter, firm which a change will begin которое not only начнется within изменение yourself, не только but внутри самого also in the себя, world но и around в us. окружающем нас мире. Поэтому Therefore, I приглашаю invite you to form together this general сформировать concept, which will совместно certainly вот эту change вот our world for общую the better. концепцию, которая, безусловно, изменит наш мир к лучшему. And И even the даже book that книга, we are going которую to мы publish at в the end of конце января будем January, издавать, it is она dedicated to this посвящена idea. именно этой идее. The idea Идее that того, this year we are starting что to pass on to people в the этом knowledge году мы of their true начинаем origin. передавать людям знания их истинного происхождения, Knowledge знания, that is able to unite the worlds. которое способно объединять миры. And the И knowledge with which our great ascent знание, will с begin. которого начнется наше великое восхождение. But then it Но тогда remains to остается add добавить, что that с we are looking нетерпением forward to ждем this course этого with курса impatience.